So yes, good afternoon ladies and gentlemen, எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாருமே கொஞ்சம் ஜோஷாக இருந்தால் நம்ம இந்த ஈவெண்ட்டை ஃபுல்லாக கொஞ்சம் சிரித்த மாதிரி பாசிட்டிவாக ஜாலியாகவும் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் குட் ஆஃப்டர்நூன் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மென். சூப்பர் நைஸ். ஸோ ஹாப்பி. எங்கள் ஊர் நம்ம ஊர் கோயம்புத்தூரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணும்போதே வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும். முக்கியமாக வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப எலகெண்ட்டான, ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, கைண்ட் ஹார்ட்டடான சில பேருக்கு ரொம்ப ஒரு நைசஸ்ட் பீப்புளுக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபீலிங் தான் அப்படின்னு சொல்லணும். முக்கியமாக ஹோஸ்டிங் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஜாப். இப்போ நான் என்ன தான் வந்து ஆக்ட்ரஸாக இருந்தாலும் ஹோஸ்டிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது நம்ம கோயம்புத்தூரில் எனக்கு இங்களை மாதிரி மக்களுக்குள்ளே ஹோஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் மைசெல்ஃப் ஐம் பார்வதி. இப்போ வந்து என்னை புது புது அர்த்தங்கள்ன்ற சீரியலில் ஹீரோயினாக பார்க்கலாம். தேவயானி மேம் கூட ஜீ தமிழில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன். இதுக்கு முன்னாடி சன் டிவியில் ஆங்கராக இருந்திருக்கேன். அண்ட் ஐ ஹோஸ்ட் லாட் ஆஃப் ஷோஸ் அஸ் ப்ரொஃபஷனல் எம்சி. ஸோ இன்றைக்கி உங்களோட ஹோஸ்ட் நான் தான். அண்ட் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து நிறைய விஷயங்களை இங்கே தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்கள் வந்து இங்கே நம்ம கற்றுக்க போகிறோம். நம்ம வாழ்க்கையில் தினமுமே ஒவ்வொரு விஷயங்களும் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த ஒரு மேடை அமைச்சு கொடுக்க போகுது அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதில் நானும் ஒரு பங்காக இருக்கேன்னு நினைக்கும் போது எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் பிகின். ரெடியா? ரெடி? இல்லையே, அந்த ஜோஷ் நான் தான் சொன்னேனே. இல்லையே, எல்லோரும் சேர்ந்து நல்லா ஒரு கைத்தட்டலோடு ஆரம்பிச்சிடலாமா? So yes, ladies and gentlemen, the Creations Presence Business Networking ரொம்ப அழகான ஒரு அமைப்பு. இது வந்து இன்னும் ஒவ்வொரு வருஷமுமே வந்து தொடர்ந்து மென்மேலும் வளரும் அப்படின்றதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கீங்க. உங்களோட சப்போர்ட் கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும்னு சொல்லி இந்த ஷோவை ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஷோவோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டை கூப்பிடலாம் மேடைக்கு. ஸோ எஸ், லெட்ஸ் வெல்கம் திரு எம்பி ஹரி ராமசாமி அவர்கள் ஆன் ஸ்டேஜ். ஒரு பலத்த கைத்தட்டோட சாரை வெல்கம் பண்ணிடலாம். சார், உங்களை பார்த்தாலே ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வந்துடுது சார். திரு ஜி தங்கராஜ் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம். வெல்கம் சார். திருமதி ராஜராஜேஸ்வரி அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம். திருமதி கவிதா கதிர்வேர் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம். Okay, so we have all the gentlemen here and beautiful ladies here. நம்மளோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் மேடைக்கு வந்துட்டாங்க. அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு அழகான ஒரு ஈவெண்ட்டை குத்துவிளக்கேற்றி ஆரம்பித்து வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம். அதுக்காக நம்ம ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் லேடிஸை வந்து ஏற்றி ஆரம்பித்து வைக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறோம். திருமதி கவிதா கதிர்வேல் அவர்கள், ப்ளீஸ் டூ தி ஆனர்ஸ். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ. அண்ட் அடுத்ததாக திருமதி ராஜராஜேஸ்வரி அவர்களே, அடுத்ததாக செல்வி டி அனிதா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். திருமதி மகாலட்சுமி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். அண்ட் இந்த ஆனரிங்கோடு சேர்த்து எனக்கும் இந்த ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்பை கொடுத்துருக்கீங்க ஈஸ்வரன் சார். நானும் வந்து உங்கள் பெர்மிஷனோடு ஏற்றிக்கிறேன். எஸ், ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ அழகாக ரொம்ப பாசிட்டிவாக நம்ம இந்த ஒரு ஈவெண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி நெட்வொர்க்கிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது வந்து இப்போது ரீசெண்ட் டைம்ஸில் தான் எல்லாருக்கும் தெரிய வந்திருக்கு. ஸோ நெட்வொர்க்கிங் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட், நெட்வொர்க்கிங்னால எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பிஸ்னஸில் வளரும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் வந்துட்டு இப்போது நிறைய மக்களுக்கு இடையில் அவேர்னஸ் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு வருது. அதனால தான் நிறைய இடத்துல இப்போ நெட்வொர்க்கிங் வந்து இன்னும் மென்மேலும் பேசப்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் ஸோ பிஃபோர் வி பிகின், தமிழ் தாய் வாழ்த்தோடு ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். கேன் வி ஆஸ்க் ஆல் ஆஃப் யூ டு ப்ளீஸ் ரேஸ் ஆன் ஃபார் த தமிழ் தாய் வாழ்த்து.
நன்றி நன்றி. ப்ளீஸ் பி சீட்டட். ஸோ எஸ், சொன்ன மாதிரி இந்த நெட்வொர்க்கிங்கில் நிறைய விஷயங்களை நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு ஈவெண்ட்டை துவங்கி வைக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு இந்த ஒரு ஈவெண்ட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணவங்க வந்து கண்டிப்பாக பேசினா தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காகவே த மோஸ்ட் ஸ்வீட்டஸ்ட், ரொம்ப கைண்டஸ்டான நம்ம ஈஸ்வர முத்து சார், டைரக்டர் ஆஃப் த கிரியேஷன்ஸ், டு ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ் ஃபார்வர்ட் வித் ஹியூஜ் அண்ட் அப்ளாஸ். ஒரு பலத்த கைத்தட்டோட லெட்ஸ் வெல்கம் தி டைரக்டர் ஆஃப் த கிரியேஷன்ஸ். எங்களோட அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் வருக வருகன்னு சொல்லி வரவேற்றுக்கிறோம். முக்கியமாக எங்களோட இந்த கிரியேஷன்ஸ் சார்பாக இவ்வளோ ஷார்ட் பீரியடில் இந்த ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக, ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக, ரொம்ப ஆதரவோடு இருக்கிற அண்ணன் எம்பி ஹரி ராமசாமி அவர்களை வருக வருக என வரவேற்று கேட்கிறோம். அடுத்து எங்களோட அழைப்பை ஏற்று இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வருகை புந்துள்ள திரு ஜி தங்கராஜ் அவர்களை, திருமதி ராஜேஸ்வரி அவர்களை, திருமதி கவிதா கதிர்வேல் அவர்களை வருக வருகன்னு வரவேற்கிறோம். நீங்கள் எல்லோரும் நிறைய ஊர்லேருந்து வந்திருக்கீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்தவங்க ரொம்ப கம்மின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பெங்களூர்லேருந்து, ஹொசூர்லேருந்து, கேரளாவிலேருந்து, தேனியிலேருந்து, மதுரையிலேருந்து, இந்த மாதிரி எல்லா ஊர்லேருந்து வந்திருக்கீங்க. இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடக்கணும்னு சொல்லி இவ்வளோ தூரம் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட்ஃபுல்லான தேங்க்ஸை கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா இது ஒரு புது முயற்சி. இந்த கான்செப்ட் இன்னும் நிறைய பேருக்கு புரியல. நாங்கள் எவ்வளவோ புரிய வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம். மேபி இந்த கண்டென்ட் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம், நம்மளோட வீடியோ ஃபுட்டேஜ் வந்து நம்மளோட சேனலில், மற்ற சோஷியல் மீடியாவில் வந்ததுக்கப்புறம் இதை பற்றி நிறைய புரிஞ்சுப்பாங்க. இன்னும் அடுத்து நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஆதரவு கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்குறோம். இருந்தாலும் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்காக வருகை புரிந்த உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று இந்த வாய்ப்பை எங்களுக்கு அளித்த உங்களுக்கு அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். இந்த பிஸ்னஸ் நெட்வொர்க்கிங் இங்கே கான்செப்டை இந்த கிரியேஷன்ஸ் வந்து தொடர்ந்து செய்ய பிளான் பண்ணியிருக்கோம். உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் தொடர்ந்து வேணும். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டு இணைந்து செயல்படுவோம், வெற்றி பெறுவோம். நன்றி. ஸோ சொன்ன மாதிரி இந்த பிஸ்னஸ் நெட்வொர்க்கிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியாதனால தான், மேபி இந்த கான்செப்ட் வெளியே வராதனால தான் வந்து இதோட விஷயங்கள் வந்து இன்னும் அவேர்னஸ் க்ரியேட் ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ஈவெண்ட் மூலமாக அடுத்தடுத்த ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணும்போது இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரிய வரும். அதுக்கு நம்ம எல்லாம் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் இப்போ அடுத்ததாக டு கிவ் அஸ் அ ஸ்பெஷல் அட்ரஸ், மே ஐ நவ் ரிக்வெஸ்ட் மிஸ்டர் எம்பி ஹரி ராமசாமி சார் டு ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ் ஃபார்வர்ட். ஒரு பலத்த கைத்தல் கொடுக்கலாம் சாருக்காக. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்க யுகம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான யுகங்கள். இந்த காலங்களில் வந்து தொடர்புகளுக்கு தான் ரொம்ப மரியாதை இருக்குது. நம்ம 1 கோடி 10 கோடி 50 கோடி பணம் வச்சுட்டு இருந்தாலும் அதுக்குண்டான மதிப்பு ரொம்ப கம்மி தான். ஒருத்தருக்கு தொடர்புகள் இருக்கும்போது தொடர்புகள் மூலமாக நமக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உருவாகிக்கிட்டு இருக்குது. அதனால் நம்ம தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நெட்வொர்க்குகள் நம்ம பயிற்சிக்கு போய் 4-5 மக்களை தொடர்பு கொண்டு அதன் மூலமாக வியாபாரத்தை செழிக்க வைக்கிறது இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமைஞ்சிடும். இந்த வாய்ப்பை நல்ல முறையில் எல்லோரும் பயன்படுத்திக்கணும்னு கேட்டு விடைபெறுகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் இப்போ அடுத்ததாக டு கிவ் அஸ் அ ஸ்பெஷல் அட்ரஸ், மே ஐ நவ் ரிக்வெஸ்ட் திரு ஜி தங்கவேல் சார், ரிட்டையர்ட் ஆயில் எக்ஸ்பர்ட், டு ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ் ஃபார்வர்ட் வித் அ ஹியூஜ் அண்ட் அப்ளாஸ், ladies and gentlemen. Thanks. First of all, let us thank Parvathy for coming from a long distance to host this one. My name is Tangaraj. Correct it to, it's okay. Tangaraj. My brief introduction is that I graduated from PhD College of Technology, BE Mechanical, in 83 basically, and then worked in Hindustan Petroleum in Bombay for 5 years. Then I moved to Gulf. I was there for 33 years. 33 வருஷம் குப்பை ஓட்டிட்டு இப்போ ரிட்டையர் ஆகி திரும்பி வந்துட்டேன். ஓகே, இங்கே குப்பையெல்லாம் கொஞ்சம் அல்லணும்னு பார்க்குறேன். அதனால தான் சரி I come here. When I retired last 6-7 years, I was handling the head of operations, logistics. It was Emirates National Oil Company, which was the government of Dubai company, looking after all the supply chain logistics for the entire Dubai. You know that Dubai's airport is the second biggest airport and largest. So we need to ensure continuous supply of fuel to the airport, as well as all the filling stations we used to supply fuel. We had a refinery, logistics of the products was my main function. So it used to be like 600-700 mails per day, handling the entire operations on a 24/7 basis. So now I have relaxed a little bit.
Coming to today's session, first of all, let me congratulate the Creations for starting this venture. Their maiden venture this is. Wishing them all the success. With this initiative, they will grow up and achieve their results. What Dr. APG Kalam said to us, dream big. So when you start a venture, you should have dreamt, even a small entrepreneur would have dreamt that I need to grow bigger. So you need to dream. You can dream even starting a small, idli shop, we can call it. That's a profitable, unorganized sector. Nothing wrong in dreaming small also. So when you dream big, you need to coin all those ideas. Then streamline it. When you are streamlining it, age factor is very important. If I start a business, I cannot run around like a 20 years old and going around all over the world to find businesses. For me, it should be the brain activity which will be more important. But for an youngster, when he dreams, he needs to start initially run around, make a lot of contacts, travel all over the world and get to know. So there are two things which he needs to know. So when you are streamlining, age factor is very critical. Then when you are streamlining, you can consult with your family members. That's very important. Their input, you need to take it. Later I'll tell you why. It comes under stress management. Okay, so you consult them, streamline it. Once you have streamlined it, and then depending upon your capabilities, financial and other socio-economic reasons, you select a project. Let us say you have selected a project. Then you need to do a SWOT analysis for that. What is SWOT? Anybody know? I think, yeah, exactly, that's correct. So strength, weaknesses, opportunities and threat. Let's say I want to start a small pawn shop and I own a piece of land in Vellore. What's my strength? I have my own piece of land. I need not pay rent. Exorbitant rents are there, so I need not pay the rent. So that is a strength. And there is no GST maybe for pawn shop, I don't know. I'm not here, but may not be, that's a strength. But what is your weakness? You are new to this business. You have not done a market study. You have not done any networking. You don't know what volumes of business is going to be there, but you just want to start. So this is a weakness of yours. What's opportunity? Suddenly government says that let's put up a bus stand in Vellore. So your business volumes are going to go very fast and very good. So that's a big opportunity for you. At the neighborhood, you are getting a bus stand. What is the weakness? Your competitors are going to increase. Threat. You are going to have a lot of competitors for you, a lot of shops are going to come around the area. So this is a strength, weakness, threat. You need to look into those SWOT analysis and then finally you select a project. In corporate, after we do the SWOT analysis, we put a project boundary. Why do you need project boundary? For a small shop, you may not require, but for a medium scale and bigger scale, larger scale, you need to have a project boundary, which will clearly define what is the scope. Like even I can give the same example. A pawn shop in this Coimbatore area by 2023, 2 shops, earning a net return of so many lakhs rupees. This is my target. Okay? Who is your target customers? It's a small 1 sheet paper will be enough. What's your target customers? Because once you document it, you will enjoy it after you have grown to go and see that paper, where I started and where I ended. Okay, so you need to do that project boundary. Then that will also help you not to exceed your targets, because you need to have a financial projections, you need to have target customers, you need to see what returns I'm going to get, and some of your concerns also you can document it. Once you do that one, you will be able to get a little bit idea on that one. And if you do not have clarity, you can use the expertise of this networking. You can put, a lot of people are having brains, more than one brain is involved. So you get to know, okay, these are the better portion and this is one. So once you make the project boundary, you need to focus on your project alone. But take it little bit lighter, because I have seen people burn out by the time they execute the project. They spend too much tension and all those things, and then by the time they start the business, they'll be drained out. This is for the middle and this one, not for a pawn shop you will have that much, I'm saying. So
Once you have done that one, you have to be focused on 3 items. One is contract management, one is time management, and another is stress management. These 3 you need to focus. What is contract management? Nowadays, here I have seen that there is no much importance is given to the penalty clause. Completing your project on time is so essential because it finally translates into money. You need to focus on contract management built in so that the contractor performs and delivers the time and goods on time. This is what you need to focus first. Then it is time management. If it is a bigger project, I would recommend use the software help or a person who is well knowledgeable on the software, like Primavera, where it monitors your critical path of the project, CPM and all those things. So you know that you are not deviating from your projects. That is very essential for you, critical path method to identify. If you complete the project on time, on schedule, that itself is a big and great achievement for you. Then how is stress management? I have seen that no project, especially here, with the involvement of contractors, with the manpower shortage and all those things, nothing goes on right time. So you should be well aware of that how to manage your stress when you are doing a project. So stress management is very important. The house will say, வீட்டில் நான் அப்போவே சொன்னேன் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னல அப்படின்னு. So that will happen always. So you people need to focus on stress management. Once you have done that one and your project is completed and you are ready to go, then you are taken off. Your aircraft is flying at 33,000 feet. But what happens? You are not flying at the altitude what you need. It may be at 17,000, 20,000 feet. There comes your plan versus actual. You need to look into what you have planned, what are the actuals, and then what caused that difference. You people need to verify, sit down, go back to the drawing board, analyze, and then come back. If you have to correct the course, you need to correct the course of the action. Once your business is on, which is more critical, is finance. Correct? The working capital is so essential for you. And then next is the manpower. You can see that IT companies now struggling, attrition level at 25%. Retaining the good people is really very important. So what is essential for that is employee motivation. You need to bring them the culture. Don't give them bonuses. It's not cash which matters. It is how you bring them as part of the organization what you are. So it's the employee motivation and bring in their working culture to be in line and tune with your organization. That's very essential for you. So they should understand what for we are working, and then we should understand what for they are there in the organization. So this is give and take policy. You need to go for that one. And the next one is decision making. Time is essential. A job which an office boy can do it, you should down delegate to office boy. You have to, if you try to do that job on your own, you may lose more than what you are going to earn. So you should know that how much you have to down delegate, how much you need to get involved, and you need to have that managerial capability. That is very essential. Then next is your decision making. As I said, it is very crucial, especially these type of forums are very important, where the experience and the expertise comes into picture. If of the same industry 4 people are there, and if you are facing an issue, come to this type of forums, discuss with them, certainly you will get a solution. It's more brains than single brain. So solutions will be enhanced, and then you will get to know what are all the bottlenecks are going to come in the future for you. So that's one of the reasons that I said I agreed, let me come here and see that how the networking is happening, and then what we can enhance it. I even asked them whether you are going to have a session at the end, saying that a panel of people will be sitting here, and then the aspirants will be asking questions that I need to know about this, I need to know about that. Either it's a legal issue, or whether it's a manpower issue, or it's tax issues. Whatever it is, you should be able to give guidance having the experts in this picture. So that's very essential for you. So other than decision making comes the social responsibility. I am little bit, it's a misnomer, corporate social responsibility. Social responsibility needs to come from any individual,
and then that needs to translate into the business. So any business should have a what you call social responsibility. They need to train the people who are there in the surroundings, give them jobs. I'm a little bit surprised. We really appreciate when my son or our relatives in UK or US go for a job, $5 per hour, work 20 hours per hour per week, and then earn money, and they learn how the business is running and all those things. Here, that opportunity I don't see at all. That's a big potential. Our youngsters, especially college students, I can see that a lot of times they are spending on mobile phones on this one. And last year, they are not focusing at all. They are saying that this last year, let me enjoy. That's not the skill. Actually, we should give them an opportunity to come, get them exposed to this hard environment of job. That will give them a real scope. And then it's a little bit from the other side, cheap labor also. If I am an entrepreneur, using those people for not so technical, where skill is required, but non-technical, unskilled ones, we should use it. We should utilize those forces. Then I move on to this worth for the goods, what its cost. See, when a product is 100 rupees, we need to give that value for the goods. That finish, product finish is very important. Honestly, that's lacking here. I noticed that one. I buy a toy, UK made toy, for maybe it's like 1,000 rupees. It stays for 25 years. The finish is so good, color is so good. The same 1,000 rupees toys, what I buy from here for my kids, doesn't stand for a year. Why? Why are we not able to finish, give a product finish? Even last month, I think Google CEO, Mr. Sundar Pichai, was lamenting on his Google, I mean the #1 company in the world, is lamenting saying that the product finish and productivity is my real concern. See, imagine we are the topmost IT manpower supplier, and then here IT has not taken off. The signals are not automated. It's haphazard way signals. There are no IT, I mean we can do wonders with IT. Why are we not doing that? Actually, there are a lot of opportunities here. Only thing is you need to do and look it with a critical eye when you are running a business. Like I have a friend who was running a shop, and then he said, my rice sales is, a grocery shop it was, rice sales is excellent, going good, very nice. Then I said, how long it is going on? He says, last 6 months I am doing a very good business, but my margins looks like not that good. I said, okay, send that guy for next 2-3 shops and get the price for that one. When he bought the price, the other companies were all selling it at 65 rupees per kilo, whereas he was selling it at 50 rupees per kilo. I said, no wonder. Customers are very smart. If they are going to get 1 rupee better, they will all come and do this one. You need, like, it's like a defense driving. It's not that you are driving correctly. You need to keep a watch on what others are also doing. So that's very essential for each and every business, defense driving. It's not that you go monotonously on the track and then keep going on. You need to keep a watch on others also, what they are doing. That gives you an insight of the business. That's very important. Come to that one, our beloved Prime Minister has started Atmanirbhar. You know how many billions of dollars are going in defense for us? He has exposed that market to us. And the youngsters should grab that opportunity. I am telling you, so many other countries wants to take that our massive consumer market by hook or crook. They threaten us for each and every small things to get a market share. But we here are sitting idle and doing nothing. So we need to really get up and do something to achieve what the government is coming up with. So I'll tell you, the stronger India, the independent India is the backbone of the entrepreneurs to survive and thrive and then grow. I'm telling you, we need a stronger India. So you need to adapt changes. Be ready to adapt changes. Let us not protest for each and everything. We need to adapt changes. Adapt technologies. Even a small idli shop should have GPay, RuPay and everything. Why we are not having that? Give me cash. No, we should go for technologies. That's how we will be able to grow. I hope I have given enough insight, and I take this opportunity to thank you all and these people for giving me a good opportunity. Thank you. And all the best to all of you.
Thangaraj sir, I think he deserves a big round of applause, ladies and gentlemen. Such a motivating insight, starting from அதாவது ஒரு நார்மலாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசை இருக்கிறவங்க இவரோட பேச்சை கேட்டால் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவ்வளோ ஒரு மோட்டிவேஷனான ஒரு இன்சைட் கொடுத்துருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த பேசிக் கீ பாயிண்ட்ஸ் யூ ஹவ் கிவன் அஸ். அதாவது நார்மல் பிஸ்னஸ் மேன், ஸ்டார்ட் அப்ஸாக இருக்கட்டும், ஆஸ்பைரிங்காக வரவங்களாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே வந்து யூ ஹவ் ஸ்டார்டட் யுவர் இன்சைட்ஸ் அண்ட் முடியும் போது till the expertise points varakum neenga vandu you have covered. I think we will have to get a special session for you alone so that we will get so many inputs from you. Thank you so much. So yes, ladies and gentlemen, that's how business networking works. ஒரே ஒருத்தர் வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் பேசும்போது எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரிய வருது. ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுற கீ பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியும் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும், சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளோ இருக்குன்ற வரைக்கும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணும்போது அந்த ஒரு ஃபோரமில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம we can give and take from each other அப்படின்றது வந்து he is a great example for that. Thank you so much sir. And of course we are going to share a lot one-on-one shoot வந்து இங்கே நடக்க போகுது for the YouTube channel. So we are going to have the panel discussion as Ishwaramuthu sir discussed. Thank you so much our dignitaries for joining us here. Please have your seats. Thank you so much for the insights you have given.